bite. يا حياتي انا حاطين لكم رز. ليش انتوا بتاكلوا رز؟ تعال تعال يا قلبي تعال. وين اخواتك وامك؟ وينهم؟ وين اخواتك وامك؟ ها؟ يلا تعالي اشربي مي. تعالي. حاطين لهم الرز. ما شاء الله برياني ولا بياكلوا برياني هذول؟ تعال. شوفوا شو حاطين له. جيران. تعالي يا قلبي تعالي. وينهم اخواتك؟ وينهم اخواتك؟ وين عمك؟ شبعانين ما شاء الله. هي أول مرة بعرف القطط بياكلوا رز. شبعانين. هلا بيجي دوري. Hello, how are you? From the street. Yes, madam, we will check. Let's go inside, madam. Yeah. Oh. What? You're from the street. Between cars, first one in the bridge. She reached there and I think had a problem in her eye. She cannot maybe see or maybe she's. Hello, Marcel. Hi, madam. How are you? Good, madam. Hi, auntie. Maybe her eyes, she have a problem in her eyes. The eyes now are like that. طب لا تتكلم عشان أبكر. هذه لقيتها في الشارع اليوم. جبناها بالدكتورة بريطانية الدكتورة ماريسيل. Thank you ماريسيل. Hello, madam. Okay. What's the weight, madam? 380. Very skinny. I think that she's a 1 month. Possible, madam. I will. هذه الصغيرة كانت طلعت بنوتة يعني؟ مسكين. مسكينة. ما فيها شيء بس عينها ايش فيها؟ فيها عدوى بكتيريا عادي تروح يعني العلاج بتروح. ممكن حدا يتبناها؟ اسأليها. This one has flu, madam. That's why. Big problem maybe her Sukam. eyes. This one has sukam. That's why there's discharges from the eyes. Ikaw, baby. Gutom na to. maybe want to wash. Iba لقي na. هون متعورة هون. Mhm. وشها متعورة. See yun? You see the sukam there? Reklaman ko it's already hung. Actually, it's already hung. قديش عمرها؟ Already hung. Maybe This 1 month? 1 month? Yeah, more than 1 month. 1 month, 2 weeks. Okay, let's double check the ears, huh? قالت The one who bring the cat for operation see. to doctor, they are feeding them. That's why it's fun also. Okay, so maybe this one already have tataim, madam. So I'll just put medicine on the eye, huh?
ليكي كمان متعورة من هون. يا حرام مسكينة، بدهم يحمموها، لازم ينظفوا لدينيها مسكينة. You want to wash? It's okay, madam. But this one will be released also. And have a problem here. See? Ito naman po. Ay, ay.